So let us consider a mechanism which is known as a 4-bar mechanism. So here the question is there any reciprocating mass in this mechanism? ఈ 4 లింక్స్ ఉన్నాయి 4-బార్ మెకానిజంలో. ఈజ్ దేర్ ఎనీ రెసిప్రొకేటింగ్ లింక్? ఈ లింక్స్ అన్ని ఏదన్నా లింక్ అనేది రెసిప్రొకేట్ అవుతుందా, లేదంటే అన్ని రొటేటింగ్ లింక్స్ అని? So in this 4-bar mechanism, so all links are rotating with respect to some fixed instantaneous center or some movable instantaneous center. So all links are rotating in this 4-bar mechanism. Second link is rotating with respect to the fixed instantaneous center, and fourth link is rotating with respect to this instantaneous center, and third link is also rotating with respect to some instantaneous center. So all links are rotating in this mechanism. So what about a mechanism that is known as slider crank mechanism? So in slider crank mechanism, we will have 4 links. One is fixed link, and next one is crank, and third one is connecting rod, and fourth one is slider. Suppose this is our fixed link, and this is our second link, which is known as crank, and this is our third link, that is known as connecting rod. This is our piston. So here the question is there any reciprocating link in this mechanism? Is there any reciprocating link in this mechanism, in this slider crank mechanism? Slider crank mechanism లో ఏదన్నా reciprocate అయ్యే లింక్ ఉందా? Yes or no? Is there any reciprocating link in this mechanism? Yes, one link is reciprocating with in this mechanism, that is our piston. So piston is our reciprocating link. So this piston will move to and fro, is in to and fro motion. So piston will reciprocate in this mechanism. So in today's class we will discuss about how to balance this reciprocating mass. So how to balance the inertia forces that are unbalanced forces that are produced by these reciprocating masses. So balancing of reciprocating mass. సో స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజంలో మనకి ఒక రెసిప్రొకేట్ అయ్యే లింక్ ఉంది. ఆ లింక్ ఏంటంటే పిస్టన్. సో పిస్టన్ ఈజ్ అవర్ reciprocating link. So this is our reciprocating mass in that mechanism. సో మనం ఆల్రెడీ ఈ స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజం దగ్గర పిస్టన్కి ఎంత యాక్సలరేషన్ ఉంది, అలాగే వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది, అవి ఆల్రెడీ మనం డెరైవ్ చేసాం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో. సో ఫస్ట్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద పిస్టన్ మనం ఆల్రెడీ డెరైవ్ చేసాం. దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంతంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ టీటా ప్లస్ కాస్ 2 theta by n. So this is the acceleration of the reciprocating mass in that slider crank mechanism. That is ఇక్కడ reciprocating mass అంటే ఏంటి? Piston slider crank mechanism. So this is the acceleration of the
reciprocating mass of a slider crank mechanism. సో స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజం ఎప్పుడైతే రొటేట్ అవుతుందో, సో పిస్టన్ దగ్గర ఎంత యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది అంటే ఇది ఫార్ములా. సో ఇక్కడ ఒమేగా అంటే యాంగులర్ స్పీడ్ ఆఫ్ దిస్ క్రాంక్, ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఎల్ బై ఆర్. సో ఎల్ అంటే కనెక్టింగ్ రాడ్ యొక్క లెంత్, ఆర్ అంటే క్రాంక్ యొక్క లెంత్. సో దట్ ఈస్ ఎన్, వేర్ టీటా ఈస్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ దిస్ క్రాంక్ ఫ్రమ్ ఇన్నర్ డెడ్ సెంటర్. ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర ఎంత యాంగిల్ అనేది క్రాంక్ రొటేట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ యువర్ టీటా. సో టు మూవ్ దట్ piston with this acceleration, so we need to apply force which is equal to mass times acceleration. So therefore the force required to accelerate mass m is, సో అంటే ఇప్పుడు రెసిప్రొకేటింగ్ మాస్ కి సమ్ ఇంత యాక్సలరేషన్ ఉంది. సో ఇంత యాక్సలరేషన్ తో మనం ఒకవేళ ఆ మాస్ ని మనం మూవ్ చేయాలి అంటే మనం ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి అంటే, సో వీ నీడ్ టు అప్లై మాస్ టైమ్స్ యాక్సలరేషన్, దట్ ఈస్ మాస్ ఇంటూ ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ థీటా ప్లస్ కాస్ 2θ బై ఎన్. ఇంత ఫోర్స్ మనం ఒకవేళ ఆ పిస్టన్ దగ్గర అప్లై అయితే మనకి ఆ పిస్టన్కి అంత యాక్సలరేషన్ అనేది, ఇంత యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ థీటా ప్లస్ ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ 2θ by n. So we have two terms in this force. So first force is known as primary accelerating force and second term is known as secondary accelerating force. So we have two terms in this force. So m into r into omega square cos theta. So this is our first term. This is known as primary accelerating force. This is known as primary accelerating force. So and we have another term that is known as m into r into omega square cos 2θ by n. So this is our secondary accelerating force. So the maximum value of this primary accelerating force is, the maximum value will be at theta is equal to 0 degrees. So ikkada manaki m into r into omega square, this is the primary accelerating force. So this will be maximum when theta is equal to 0 degrees. ఎప్పుడైతే మనకి cos theta 1 అవుతుందో, so we will get maximum accelerating primary force. So the maximum value of the primary force, maximum value of the primary force is m into r into omega square. సో ఈ m into r into omega square cos theta అనేది మాక్సిమం ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎప్పుడైతే cos theta 1 అవుతుందో, ఎందుకంటే cos theta మాక్సిమం వాల్యూ అనేది 1. సో cos theta ఎప్పుడైతే 1 అవుతుందో, సో అప్పుడు మనకి ప్రైమరీ యాక్సలరేటింగ్ ఫోర్స్ అనేది మాక్సిమం ఉంటుంది. సో ఇన్ ది సిమిలర్ వే, సో మనకి maximum value of the secondary accelerating force will be, సో ఇప్పుడు m into r into omega square cos 2θ by n. సో ఈ n అనేది ఈ కాస్ట్ 2θ by n కాదు, ఇది యాక్చువల్లీ ఈ n అనేది ఈ కొసైన్ యాంగిల్లో లేదు, ఇది యాక్చువల్లీ బయట డినామినేటర్లో ఉంది. ఓకే, సో ఈ m ఇంటూ r ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ బై n ఇంటూ కాస్ 2θ, ఇది ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అవుతుంది, ఎప్పుడైతే కాస్ 2θ అనేది ఎప్పుడైతే 1 అవుతుందో, సో అప్పుడు మనకి ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ అవుతుంది. సో ఆ వాల్యూ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే m ఇంటూ r ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ బై n. సో కాస్ 2θ అనేది 1 అయినప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా మ్యాక్సిమం వాల్యూ అనేది సెకండరీ ఫోర్స్కి ఉంటుంది.
So maximum value of the secondary force is m into r into omega square by n. ఓకే. సో యూజువల్గా మనకి n వాల్యూ దట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ రాడ్ బై crank length is connecting rod by crank length is usually the 10 ratio usually greater than unity, and in case of slow speed engines, సో ఒకవేళ n వాల్యూ అనేది యూనిటీ కన్నా ఎక్కువ వాల్యూ అయ్యి ఒకవేళ మీకు ఐ మీన్ స్లో స్పీడ్ ఇంజిన్స్లో ఏమవుతుందంటే యువర్ ప్రైమరీ ఫోర్స్ విల్ బీ ఈజ్ ప్రిడామినెంట్ దాన్ సెకండరీ ఫోర్స్. సో అంటే ఎప్పుడైతే ఎన్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఐ మీన్ 1 కన్నా కొంచెం ఎక్కువ వాల్యూ అయ్యి ఒకవేళ మీకు ఒమేగా అనేది తక్కువ ఐ మీన్ తక్కువ స్పీడ్తో ఒకవేళ ఇంజిన్ రొటేట్ అవుతుంది అంటే సో ఎమ్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ బై ఎన్ అనేది దీని వాల్యూ అనేది ఈ ఎమ్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ కన్నా చిన్నగా ఉంటుంది. సో ఇన్ దోస్ కేసెస్ వీ యూజువల్లీ నెగ్లెక్ట్ దీస్ సెకండరీ ఫోర్స్. సో స్లో స్పీడ్ ఇంజిన్స్లో అలాగే ఒకవేళ ఎన్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఐ మీన్ వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే సో మనం ఈ ప్రైమరీ సెకండరీ ఫోర్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఈ ఎమ్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ బై ఎన్ అనేది అప్రాక్సిమేట్గా ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. సో ప్రైమరీ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దాన్ని మాత్రం మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం స్లో స్పీడ్ ఇంజిన్స్లో. సో మీకు అందరికి ఇనర్షియా ఫోర్స్ గురించి మనం ఆల్రెడీ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో నేర్చుకున్నాం. సపోజ్ ఇనర్షియా ఫోర్స్, సో ఇనర్షియా ఫోర్స్ దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది? ఇనర్షియా ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? సో ఏదన్నా ఒక బాడీ సమ్ మాస్ ఎమ్ ఉండి దానికి యాక్సలరేషన్ ఏ ఉంది అంటే సో ఒక బాడీ ఉంది, సో ఆ బాడీకి మాస్ సపోజ్ ఎం అండ్ దాని యాక్సలరేషన్ ఏ అయితే సో ఆ బాడీ దగ్గర ఉన్న ఇనర్షియా ఫోర్స్ ఎంత అంటే సో మైనస్ ఎం ఇంటూ ఏ అవుతుంది. సో మైనస్ ఎం ఇంటూ ఏ ఇది యాక్చువల్గా యాక్సలరేషన్ వెక్టార్కి ఆపోజిట్గా ఇనర్షియా ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో అందుకోసం ఈ నెగిటివ్ అనేది నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇక్కడ నెగిటివ్ రాస్తాం మైనస్ ఎం ఇంటూ ఏ. సో మీరు అప్లై చేస్తున్న ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్కి ఆపోజిట్గా మనకి ఇనర్షియా ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, యాక్సలరేషన్కి ఆపోజిట్గా ఈ ఇనర్షియా ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది. సో మైనస్ ఎం ఇంటూ ఏ బార్, దిస్ ఇస్ యువర్ ఇనర్షియా ఫోర్స్. సో బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ రెసిప్రొకేటింగ్ మాస్ అంటే స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజం గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ పిస్టన్ అనేది యాక్చువల్గా స్లైడ్ అవుతుంది, సో ఐ మీన్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్లో ఉంది. సో రెసిప్రొకేటింగ్ మాస్ ఇక్కడ పిస్టన్ అనేది రెసిప్రొకేటింగ్ మాస్, దాని యొక్క యాక్సలరేషన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ టీటా ప్లస్ కాస్ 2 θ బై ఎన్. సో ఒకవేళ అంత యాక్సలరేషన్తో మనం పిస్టన్ మూవ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు అప్లై సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ దట్ పిస్టన్. సో దట్ ఫోర్స్ విల్ బి force F is equal to m into a. So where a is nothing but r into omega square cos theta plus cos 2 theta by n. సో మీకు ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే మాస్ తోటి మనకి 2 టర్మ్స్ వచ్చాయి. ఒకటి ఏంటంటే m ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ టీటా ప్లస్ m ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ బై n ఇంటూ కాస్ 2 θ. సో ఫస్ట్ m ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ టీటా అని ఏమంటారంటే ప్రైమరీ యాక్సిలరేటింగ్ ఫోర్స్ అంటారు. సో m ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ బై n ఇంటూ కాస్ 2 θ అని సెకండరీ యాక్సిలరేటింగ్ ఫోర్స్ అంటారు. అలాగే దీనికి మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ అనేవి డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఐ మీన్ కొన్ని స్లో స్పీడ్ ఇంజన్స్లో ఒకవేళ మీకు ఎన్ ఐ మీన్ రేషియో ఆఫ్ ఎల్ బై ఆర్, సో రేషియో ఆఫ్ ఎల్ బై ఆర్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ యూనిటీ కన్నా ఎక్కువ వాల్యూ ఉంది అలాగే స్లో స్పీడ్ ఇంజన్స్లో
ప్రైమరీ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు సెకండరీ ఫోర్స్. ఇన్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ we usually neglect the secondary force in the analysis. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇనర్షియా ఫోర్స్ గురించి డిస్కస్. ఇనర్షియా ఫోర్స్ అంటే సపోజ్ ఒక బాడీకి సమ్ మాస్ ఉంది, సమ్ యాక్సలరేషన్తో అది మూవ్ అవుతుంది. సో ఇనర్షియా ఫోర్స్ అంటే ఇనర్షియా ఫోర్స్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఆపోజిట్ టు ద ఒరిజినల్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ దట్ బాడీ. సో ఇలా ఒక బాడీ ఎం ఉంది. సో సపోజ్ ఇలా పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో దాని యాక్సలరేషన్ ఉంది. సో పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో దాని యాక్సలరేషన్ ఉంది ఆ మాస్ది. సో ఇనర్షియా ఫోర్స్ అనేది యాక్చువల్గా will be acting opposite to this acceleration vector. So minus a bar direction లో inertia force అనేది ఉంది. సో విచ్ రెసిస్ట్ ద మోషన్ ఆఫ్ దట్ బాడీ. సో బాడీ యొక్క మోషన్ రెసిస్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ యాక్సలరేషన్ కి ఆపోజిట్ గా ఇనర్షియా ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో మైనస్ ఏ బార్ వెక్టర్ డైరెక్షన్ లో మనకి ఇనర్షియా ఫోర్స్ ఉంటుంది. సో ఇనర్షియా ఫోర్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసరికి మైనస్ ఎఫ్. ఇనర్షియా ఫోర్స్ వెక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ mass of that body into acceleration vector. So this negative sign indicates the direction of the inertia force and it is opposite to the original acceleration of that body. So inertia force due to primary accelerating force. So inertia force due to primary accelerating force. So primary accelerating force అంటే m into r into omega square cos theta. ఇప్పుడు I mean suppose this is our slider crank mechanism. సో ఇన్ దిస్ స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజం మీరు ఒకవేళ స్టాటిక్ ఫోర్స్ అనాలిసిస్ చేస్తే మనకి యాక్చువల్గా ఇవి కన్స్ట్రైన్ ఫోర్సెస్ అండ్ అప్లైడ్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయని చెప్పాం. అప్లైడ్ ఫోర్సెస్ అంటే విచ్ ఆర్ అప్లైడ్ ఎక్స్టర్నల్లీ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్. సో మనకి ఇక్కడ కన్స్ట్రైన్ ఫోర్సెస్ అంటే యూజువల్గా ఒక టూ లింక్స్ అనేవి మనకి ఒక మెకానికల్ జాయింట్ దగ్గర కనెక్ట్ అవుతాయి. సో అక్కడ ఒక లింక్ నుంచి ఒక యాక్షన్ వస్తే ఇంకొక లింక్ నుంచి రియాక్షన్ వస్తుంది. వాటిని కన్స్ట్రైన్ ఫోర్సెస్ అంటారు. సో స్టాటిక్ ఫోర్స్ అనాలిసిస్ చేస్తే మీకు యాక్చువల్గా ఇక్కడ F12 ఉంది, ఇక్కడ ఏమో F23, అలాగే F32, F43 అండ్ F14 అండ్ F34. ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి స్టాటిక్ ఫోర్స్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు మీకు ఇవి వస్తాయి. ఓకే, సో మీకు యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద పిస్టన్ దగ్గర మనకి రెండు ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏమిటి ప్రైమరీ యాక్సిలరేటింగ్ ఫోర్స్. సో దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అంటే ప్రైమరీ యాక్సిలరేటింగ్ ఫోర్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అంటే m ఇంటూ r ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ టీటా. సో ఇక్కడ చూడండి ఇది క్రాంక్ కదా, ఈ ఓఏ లింక్ అనేది క్రాంక్. సో దిస్ ఇస్ అవర్ క్రాంక్. ఇదేమో కనెక్టింగ్ రాడ్, థర్డ్ లింక్ అనేది కనెక్టింగ్ రాడ్. సో ఫోర్త్ లింక్ అనేది పిస్టన్. సో ఎప్పుడైతే మనకి క్రాంక్ ఈ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుందో సో మనకి ఈ పిస్టన్ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకి క్రాంక్ అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుందో యువర్ పిస్టన్ విల్ యాక్సలరేట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. సో లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో మనకి m ఇంటూ r ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ థీటా. సో పిస్టన్ అనేది లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో యాక్సలరేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే క్రాంక్ ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది. సో పిస్టన్ని ఇలా మూవ్ చేస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్. సో మనకి ఇనర్షియా ఫోర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, యాక్సలరేషన్ వెక్టర్కి ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. సో మనకి యాక్సలరేటింగ్ ఫోర్స్ అనేది ప్రైమరీ యాక్సలరేటింగ్ ఫోర్స్ ఆర్ ప్రైమరీ యాక్సలరేషన్ అనేది యాక్చువల్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. సో యువర్ ఇనర్షియా ఫోర్స్ విల్ బి టువర్డ్స్ రైట్ డైరెక్షన్లో మనకి ఈ ఇనర్షియా ఫోర్స్ అనేది ప్రైమరీ ఇనర్షియా ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా, ఈ ప్రైమరీ యాక్సలరేటింగ్ ఫోర్స్ అనేది
లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. సో దానికి ఆపోజిట్గా ఇనర్షియా ఫోర్స్ అనేది రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. సో సేమ్ అంతే మ్యాగ్నిట్యూడ్ m ఇంటూ r ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ థీటా magnitude. So this is the inertia force which is an unbalanced force in this slider crank mechanism. సో యాక్చువల్గా ఈ m ఇంటూ r ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ థీటా అనేది ఈ స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజంలో ఉన్న అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్. సో ఈ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ని మనం ఏం చేయాలంటే మనం కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, లేదంటే మనం పార్షియల్గా బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు. సో ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఇంజిన్ ఫ్రేమ్. Due to inertia force. సో ఇనర్షియా ఫోర్స్ m ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ థీటా వల్ల మనకి ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఈ సిస్టమ్ మీద ఇంజిన్ ఫ్రేమ్ మీద మనకి రెండు ఫోర్సెస్ పడుతున్నాయి. అవి ఏంటంటే క్రాంక్ షాఫ్ట్ నుంచి బేరింగ్స్ మీద ఒక ఫోర్స్ పడుతుంది, అది ఏంటంటే F21. క్రాంక్ షాఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే సో దిస్ ఈజ్ యువర్ క్రాంక్ షాఫ్ట్. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ క్రాంక్ షాఫ్ట్ దగ్గర మనకి క్రాంక్ షాఫ్ట్ నుంచి మనకి బేరింగ్స్ మీద ఒక ఫోర్స్ పడుతుంది. ఆ ఫోర్స్ ఈ F12 ఉంది కదా, ఈ F12కి ఆపోజిట్గా మనకి అది F21. సో F12 అంటే ఏంటి? ఫిక్స్డ్ లింక్ నుంచి ఈ సెకండ్ లింక్ ఈ క్రాంక్ మీదకి వచ్చే ఫోర్స్ ఇది F12. సో F12కి ఆపోజిట్గా మనకి ఇది F12. సో ఫోర్స్ ఎక్సెప్టెడ్ బై ద ఇంజిన్ ఫ్రేమ్ ఆన్ ద క్రాంక్ షాఫ్ట్. సో మీకు కన్స్ట్రైంట్ ఫోర్సెస్ అంటే ఇది ఒక మెకానికల్ జాయింట్ కదా, మెకానికల్ జాయింట్ దగ్గర కన్స్ట్రైంట్ ఫోర్సెస్ పెయిర్స్ కింద అక్కర్ అవుతాయని చెప్పాను. సో F1 ఏమో F12 ఇక్కడ అంటే ఇంజిన్ ఫ్రేమ్ నుంచి క్రాంక్ షాఫ్ట్ మీదకి ఈ డైరెక్షన్లో ఒక ఫోర్స్ పడుతుంది. సో దీనికి ఆపోజిట్గా మనకి క్రాంక్ షాఫ్ట్ కూడా ఒక ఫోర్స్ ఇస్తుంది, అది రియాక్షన్ ఫోర్స్ కదా. సో ఇంజిన్ ఫ్రేమ్ మీదకి ఈ క్రాంక్ షాఫ్ట్ అనేది దానికి ఆపోజిట్గా ఒక ఫోర్స్ ఇస్తుంది, అది F21. So this is the force exerted by the engine frame, by the crankshaft on the engine frame. So the direction అనేది F12 కి ఆపోజిట్ గా F21 డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. So this is your F21, so which is nothing but force exerted by the crankshaft on bearings. సో ఇలా ఒక ఫోర్స్ ఉంది కదా, దీనికి యాక్చువల్గా మనం రెండు రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ మనం ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో నేర్చుకున్నాం కదా. సో
ఈ F21 అనే ఫోర్స్ ఈ మెకానికల్ జాయింట్ దగ్గర అప్లై అవుతుంది. సో మనం దీన్ని 2 కాంపోనెంట్స్ కింద రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఒకటేమో ఒక హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్, ఇంకొకటి ఏంటంటే వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ కింద రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ F21 force can be divided into two forces. One is FH21 అంటే హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ F21 and another force is FV21. So that is nothing but vertical component of F21. సో అలాగే మనకి యాక్చువల్గా ఈ మాస్ ఐ మీన్ ఎప్పుడైతే ఇంజిన్ ఫ్రేమ్ మీద మనకి అది రొటేట్ రెసిప్రొకేట్ అవుతుందో, సో మనకి యాక్చువల్గా ఒక ఫోర్స్ ఎప్పుడైతే ఒక బాడీ ఇంకొక సర్ఫేస్ మీద ఉంది అంటే సమ్ నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఈ వెయిట్ దీనికి స్లైడర్కి సమ్ వెయిట్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ వెయిట్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనకి నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దట్ నార్మల్ ఫోర్స్ విల్ బి F41 ఇన్ దిస్ కేస్. F41 అనేది ఈ కేసులో. సో మనకి ఇక్కడ యాక్చువల్గా 2 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇంజిన్ ఫ్రేమ్ మీద యాక్ట్ అవుతున్నాయి. అవి ఏంటంటే F21 అనే ఇది యాక్చువల్గా ఇది మొత్తం కూడా ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్ ఆర్ ఇంజిన్ ఫ్రేమ్ అనుకోండి. ఇంజిన్ ఫ్రేమ్ మీద మనకి 2 ఫోర్సెస్ వస్తున్నాయి. ఒకటి F21, ఇంకోటి ఏంటంటే F41. సో యాక్చువల్గా సో ఈ 2 ఫోర్సెస్ ఇంజిన్ ఫ్రేమ్ మీదకి వస్తున్నాయి. సో ఈ F21 2 కాంపోనెంట్స్ కింద రిజాల్వ్ చేసాం. ఒకటి ఏంటంటే FH21 అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే FV21. So the force FH21, so the force F21H is known as this is a horizontal force. మనకి ఇక్కడ x డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది కదా ఈ FH21 అనే ఫోర్స్. ఇట్స్ అన్ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ విచ్ ఈస్ an unbalanced shaking force on the mechanism. Unbalanced shaking force on the mechanism. సో ఈ FH21 వల్ల ఏంటంటే మనకి యాక్చువల్గా ఆ ఇంజిన్ అనేది ఏమవుతుందంటే షేక్ అవుతుంది ఇన్ ది హారిజాంటల్ డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్లో మనకి ఆ ఇంజిన్ మొత్తం కూడా మనకి వైబ్రేట్ అవుతుంది ఈ ఫోర్స్ వల్ల, FH21 వల్ల. సో ఇంకా 2 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే FV21 అండ్ F41. FV21 అండ్ F41. సో మెకానిజం FV21 is equal to F41V. ఈ వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ F21 అండ్ ఈ వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ F41 ఈ 2 కూడా ఏంటంటే ఈక్వల్గా ఉంటాయి. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇదేమో టువర్డ్స్ డౌన్ ఉంది, ఇదేమో టువర్డ్స్ అప్ ఉంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, కన్స్టిట్యూట్ ఏ కపుల్, 2 ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ constitute a couple which is an unbalanced couple on this system. Those 2 forces balance each other, but they constitute a couple which is an unbalanced shaking couple. F21V and F41V ఇవి రెండు కూడా యాక్చువల్లీ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి సిగ్మా F 0 అవుతుంది, సిగ్మా Fi 0 అయిపోతుంది. బట్
ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ కాబట్టి ఐ మీన్ ఒక కపుల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అదేంటంటే అన్బ్యాలెన్స్డ్ షేకింగ్ కపుల్ విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ మెకానిజం. ఓకేనా, ఇక్కడ వరకు చూడండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది, బట్ ఏంటంటే ఒకసారి చదవండి మీకు అర్థమవుతుంది, లేదంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో డౌట్స్ అడగండి. ఓకేనా, సో సబ్మిట్ యువర్ అటెండెన్స్ అండ్ యూ మే లీవ్ ద సెషన్. సో రికార్డింగ్ స్టాప్ చేయండి, నాకు ఒకసారి లింక్ పంపించండి.